ka danna akan claim, send to wallet, ka danna withdraw, confirm your bank and enter your PIN, and automatically you receive 9,000 bonus in your bank account. This is super easy. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba, a kwana 30 da suka wuce na muku bidiyo akan yadda ake buɗe account a branch application na branch, sannan a yi amfani da shi a samu 400 naira and 50 naira instantly a cikin wannan application, wanda waɗanda suka yi na wannan lokacin sun riga sun samu. Wasu sun yi withdrawal, wasu kuma an ce su bari in 30 days za su yi withdrawal na waɗannan kuɗaɗen da suka samu. A cikin wannan bidiyo, just in 1 minute zan nuna maka yadda na cire 9,650 a cikin application na branch for free, wanda yake it is absolutely bonus. So saboda haka kai tsaye yanzu zan shiga a cikin account nawa na branch, ko in ce application na branch kamar haka, ta inda idan ka duba na a yanzu balance na 0 yake, amma idan ka duba a can sama a cikin yellow rubutu za ka ga an rubuta claim. To abin da zan yi shine kai tsaye zan danna akan wannan claim din. Ina dannawa akan claim, nan za ka ga an rubutu today, nan kuma za ka ga cewa ina da ainihin balance na 9,650. Saboda haka sai in danna akan send to wallet. Ina dannawa akan send to wallet, za ku ga ya nuna cewa working, wato ana yin transferring waɗannan kuɗaɗen daga ainihin wannan claim din zuwa wallet nawa na application na branch, wanda wannan zai ɗauki just few seconds. So kawai za ka ga cewa sun tura waɗannan kuɗaɗen gashi kamar haka, har ma abin ya kammala. So a yanzu kai tsaye za ka ga cewa 9,650 sun dawo a cikin wannan account nawa, wanda shine wallet nawa, kuma wannan bonus ne, ba ko sisi da na saka a ciki. So abin da zai shine kawai yanzu idan ina so in withdraw, za ka ga an rubuta withdraw a nan ƙasan kuɗin, to kawai sai in zo in danna akan wannan withdraw ɗin. To abin da za a yi shine zan danna akan withdraw. Ina dannawa akan withdraw, kai tsaye za ku ga ya buɗe min fuska kamar haka, inda ga banki na nan. Dama duk wanda ya kalli yadda ake register, mun gwada yadda ake linkin. Saboda haka sai in danna continue. Nan zan saka amount da nake so in withdrawal, a nan gurin zan saka kuɗin gaba ɗaya. So sai in zo ƙasa in saka narration, nan za ka iya saka duk abin da ka ga dama. Idan kuma ka ga dama za ka iya barin shi, ba sai ka saka komai ba. So sai in danna continue. Ina danna continue, za ka ga cewa working, na yi confirming. Sai in saka pin nawa na wannan application. So ina saka pin, kai tsaye za ka ga cewa a gaya nan your withdrawal is pending. So in few seconds just za ka ga cewa sun tura maka wannan kuɗaɗen a cikin account naka. Wataƙila wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, baka fahimci abin da muke magana akan shi ba. Muna magana ne akan application na branch, wanda application na branch application ne da zaka register. Bayan ka register ka kammala komai, kai tsaye idan kai depositin na 300 za su ƙara maka 450 a cikin wannan application for free, kuma zaka iya withdrawal instantly. So ta wannan hanya shine tara waɗannan kuɗaɗen 9,600 da kake gani, kuma shine ne withdrawal a yau. Kasancewar wani lokacin idan mutum yayi, za su ce mishi sai ya jira zuwa kwanaki kaza sa'annan zai iya claiming. Wani lokacin kuma idan kai instantly za su baka damar kai withdrawal na kuɗaɗenka da ka samu a cikin wannan application. Saboda ka kai tsaye, wanda bai register ba a wancan lokacin zai iya dannawa a link da ke description na wannan bidiyon, yayi download na application din, sa'annan ya register. Idan kuma mai kalli bidiyon da yadda ake register a cikin shi ba, zai iya dannawa a description ko link da zai bayyana akan wannan bidiyon, sai kalli wannan bidiyon. Sai dai waɗanda suka yi register a wancan bidiyon da ya gabata, na nuna musu cewa idan ka register a cikin application din, kai tsaye za a baka 450. So waɗanda suka register a wannan lokacin za su ga cewa an ba su 250 ba 450 ba. Wannan ya faru ne kasancewar ni application din nake amfani da shi na daɗe da buɗa shi, saboda haka shine suke bani 200, suke ba kuma wanda na yi inviting 250. So amma yanzu application za a je maka akan wannan bidiyon automatically, shi idan ka register
400 za su baka ba 200 ba, ko in ce za su baka 450 ko ma 500 ba saɓanin wancan link da na aje muku, ko in ce invitation code da na aje muku a cikin wancan bidiyon. Saboda kai tsaye abin da za ka yi shine bayan ka register ka saka account number naka, so za su ƙirƙira maka account number. Kawai abin da za ka yi shine sai ka je ka yi depositin na 300. Idan kuma baka samu damar depositin ba, za ka iya magana ta number ta WhatsApp, zan yi maka depositin na 300. Bayan ka kammala sun baka bonus, sai ka mayar min da 300 nawa, sai ka yi withdrawal na bonus ɗin da ka samu. So abin da za ka yi shine bayan ka register za ka yi amfani da invitation code da na baka. Idan ka zo ka danna akan invite, kana dannawa akan invite kai za ka ga ya nuna maka, ya buɗe maka wannan, za ka ga cewa ga invitation code naka nan a can sama. To wannan invitation code ita ce za ka yi sharing zuwa ga dukkanin wanda ka gayyata. So ni zan yi amfani, misali idan na baka invitation code a ƙasan wannan bidiyon ka yi amfani da ita, so za ka zo inda aka saka enter promotion code. So kana saka promotion code kamar haka, abin da za ka yi shine kawai sai ka zo na kai pasting na wannan promotion code. Kana pasting na promotion code za ka ga wannan rubutun da ke ƙasa ya kasance blue. So abin da za ka yi shine sai ka danna akan apply. To kasancewar ni number ta ce wannan invitation code nawa ne, kun ga ba zan yi amfani da shi ba, in danna apply. So kana sawa instantly za su baka 450 ba 250 ba, sabanin yadda aka yi a wancan bidiyon. Saboda haka wanda bai register ba kai tsaye zai iya amfani da wannan damar ya register a cikin wannan application domin shi ma ya samu nashi bonus din kafin su daina bayarwa. So duka na maka ƙarshe wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta kai mana subscribing a wannan channel, sannan ka danna ma wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da tashar Hikima Fasaha TV. Mu kasance da ku a bidiyo na gaba.